Charmant de 400 de batterie, non? C'est juste pour descendre que je vais En termes de head. Ouais, mais man, l'affaire, c'est que tu ramèneras à la fin de l'année. Je connais pas bien. Peut-être, tu sais, pendant l'arrêt, on va regarder la caméra pour faire des petits travails. On y échec la caméra. Des questions noires, je sais pas si ça remarque. On va faire ça. Ça va pas, on va regarder quand on va pas les caméras, on va regarder. Vraiment, il y a des vidéos, je ne sais pas même pas. Au début, ce que ça t'attendait pas, ça t'attendait sur le bureau à Polo. Jouer le rôle avec. Bon, oui, c'est très bon. Ah, c'est ça. Ah, on va faire ça. Ben oui, fais ça. Non, c'est la vie d'ensemble. C'est sûr que si moi, je t'ai pas mis ça ici, ben peut-être que ici, je vais aller quand même. Ah, ça, on va dire quand même. On va essayer de trouver en avant. Il y a aussi de ce beau Salut, Claude. Salut, Claude. Hier, j'ai voir un show de jazz. Bang! C'est en anglais ou en pas? On verra si on peut, là. Le troisième tour, on s'en va marcher. Ah, il peut te filer parce que tu ralentis. Tu sais qu'il peut te filer pour. Oh! Quoi? C'est bon! C'est là! Bon. Mettez l'autre au bord. Vas-y, Tarpillon. Ah, je vais tenir ton sac. Bon. Va coller. Va ton sac 2 secondes. Document secret. Tu veux, je vais qu'elle un peu. Ouais, non. On faut savoir là-bas. Et c'est parti. Ah, la porte! Je vais aller t'asseoir ailleurs. Alors, je vous demande la main. Ah, Guillaume, vous la main? Ouais. Ici. Le minimum de respect. Je pense que ça peut Ensuite, quand ils ont donné leur point de vue, on peut poser des questions. Et l'animation se fait une fois qu'on terminé. Je ne peux pas ne pas faire. Ok, reste de même. Ailleurs. Ah, Eden, attention que vers la gauche. Moi, j'en ai ici pour vous parler du suicide. Donc, je vais commencer par vous donner une petite définition. Là. Ça, c'est un suicide, c'est un meurtre par soi-même. C'est mettre fin à soi-même. Donc, une petite histoire. Voyez-vous, le suicide, bon, c'est un mode de mort qui existe depuis bien longtemps. Dans toutes les sociétés à travers le monde, le suicide s'est répandu. Les gens ont toujours trouvé le moyen de ne pas s'aimer, de sentir
Avec le fil des années, les gens sont venus considérer ce problème comme très grave. On s'est rendu que c'est une des causes les plus importantes de mort et de mortalité chez les jeunes, ça commence à être grave. Et puis, porter à se suicider. Donc là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'un suicideur peut dire quand c'est bon. OK. Bon, genre, le genre de réplique qu'il peut avoir à faire ou à penser. Il y a personne qui m'aime, là, puis moi, là, je suis arrêté. Bon. Mais là, tu sais, il va répondre de quoi ce gars-là va dire que tu l'aimes, il va dire tu dis ça pour le aider. Puis là, ça marche pas. Il essaye d'accepter ça. Bon. L'amnistie, je sais pas, mais l'amnistie, ça n'a pas vraiment rapport avec le suicide. Là. Si on parle peut-être qu'on parlait d'amnistie psychologique, les médecins ils disent que si on est capable de dessiner un sentiment d'impuissance causé par une maladie, maintenant c'est un cancer, de plus de chances d'avoir des comportements suicidaires. Bon, moi je pense que c'est important de parler de la société et des raisons pour quelqu'un se suicider aujourd'hui. La société, on s'interroge surtout pourquoi que les jeunes se suicident. Moi je pense que la société est une imaginaire qu'on est mieux de. On cherche toujours dans le monde, on cherche sur la page, puis on la vie tellement laide, mais bien sûr, ça fait le sur la page. Finalement, il faut que c'est ailleurs. Souvent, les gens, ils vont nous dire, tu sais, ils vont nous dire, c'est comme on peut dire tantôt, ils vont tout le temps être découragés, ils vont dire, c'est même comme, tu sais, on dit souvent ça, je pense qu'il y a une différence entre quelqu'un qui dit je vais me tuer pour le fun, et qui ne pense pas, et quelqu'un qui dit je vais me tuer et qui pense vraiment. Je pense que il faut être capable d'être à l'écoute d'une personne qui veut vraiment se suicider, parce que dans le fond, any time on this today. If you haven't done it, well, you are saved by change in plan. If you have done it, so much the better. That means you don't have to worry about it. But I really want to correct it only after the quiz Monday in your case. Okay.
So if you haven't done it, well, I would really suggest, however, that you take a few minutes, not that long. And it could be a good activity to prepare for Monday's course. I have divided the period into about 4 activities. The first one is this paper that you have just received. I wrote this text. It's not a brilliant text. I will be the first one to admit it to you, but it's a text in which I have left all kinds of opportunities to you to work with modal auxiliaries. Yes, there is more than one possibility to answer some of these verbs, but one thing is sure, however, I want a modal with each and every one of these verbs. Would you look at paragraph 4? The first word would be then, Billy asked. If you look at number 25 on the next page, number 25 and number 27 should be let me see, negative. Number 25 and number 27, this should be a negative verb, a negative auxiliary with a negative verb. Okay. The first correction was paragraph 4, then Billy asked. So, I am going to ask you, this will take you about 17, 18 minutes, to do a real honest, serious, genuine effort to answer this. And I'm going to ask you to do it with your nearest partner. And I'm asking you to do it, you know, as we have mentioned before, doing it with your best of abilities. Go. Possibly you could have come up with the following answer. He had just arrived from school when he asked his father, Dad, there is a familiarity here in the question. So maybe you could say, can I go? If you said, may I go, it's also correct. Could I go out late tonight? His father replied, you may go, or you can go, or you could go out late, providing that you come back home no later than midnight, okay? I promise that I will, or I shall, if it's a real promise, come back at that time, that Billy is running back exuberant with joy. So this next paragraph now has to be taken into context. We refer to some of the things that these youngsters were doing, you know, on a regular basis. Like every Friday night, Billy, who is 15 years old, used to or would go out with some friends, and occasionally they would go or used to go to the dance, and they would come back home by 11 o'clock. So this, you know, refers to some of the things they were habitually doing. However, on that particular night, Billy's friend Harry, here we have to project into the future. He would be celebrating the birthday of his girlfriend here, and he wanted Billy and his girlfriend Shirley to be with them. Would be celebrating is your best choice here. Then Billy asked Dad, can I, or could I, take the car to take Shirley to Harry's home tonight? We're having a birthday party for Karen. This is definitely a request. Yes. Can we be really polite because for would you mind? If you want to do, because you know it is logical to be polite, especially if you want a special favor. But since he says that, familiarity is there, so can I, could I, but would you mind is also good. Mr. Dunstan replied, listen, Billy, I know that you could take the car, but on Friday nights, you know how the traffic is, and you could have an accident. Besides, you will have, or you might have, problems
parking on Harry's street. So I think you had better not, meaning, you know, there is a threat of parking problem, so you had better not go with the car. Obviously, Billy would have rather gone. This was his preference. He would have rather gone by car. But he finally agreed with his father's decision. Meanwhile, learning that Billy had to walk, this was an obligation he had no choice because his father had refused him the car. Harry asked his father if he could take the car and go get Billy and his girlfriend. Perhaps Harry's parents wanted to help him and care, so they agreed. Although you have to project what would be taking place since they have agreed. So Harry would take the car so he could go get Billy and then Shirley and then Pierre. And then they would spend the evening at Mr. and Mrs. Donaldson's home. I suppose for the next verb he has really insisted. So you must be careful, or you ought to be, or you have to be, but must is certainly one of the best answers. Mr. Donaldson says to Harry, and you must obey all the road signs and speed limits. I suppose he is giving this as a form of order. Well, Harry, il était consentant, il venait d'obtenir la voiture. Alors, he would have done as he was told, except that on his way to Billy's place, he had to stop a necessity for a minute at the nearest store to buy some lunch for the evening. Can you imagine a party without gum? Or can you imagine a party without Coke, I mean classic Coke or spring water? While he was in the store, another car came and it scratched his father's car on the left side. So when Harry was about to get back in the car, remember, he's not in the car, man. When he was about to get back in the car, he saw a scratched door. Who could have done this? Since, you know, we know it's not him. He asked himself. Il y a le mot since un peu plus loin qui est très fort aussi. Ça ne veut pas dire depuis, ça veut dire étant donné que. Alors, since he couldn't see any other car, on revient maintenant à 24, it must have been a hit and run accident, since he could not see any other car around. So he thought, I must, c'est obligatoire dans une situation comme ça, I must call the police at once. But, il n'était pas nécessairement consentant de dire ça à ses parents tout de suite comme ça. But he wouldn't call his father immediately, fearing a reprimand. Half an hour later, Harry, Billy, with their girlfriends were all dancing in the basement when Mr. Donaldson came downstairs and said, Harry, what do you think he said? Is I have strong enough? I think you want to make it like an order, and I must talk to you at once. And then very politely he says, you may continue with your party. It won't be long before I'm finished with Harry, he told the guest. Who in the world? What do you think he says? Well, this is already done. It's a finished action. So, could have. Who in the world could have scratched my car? Mr. Donaldson has his son. What do you think the son says? It can't be me, said Harry. I couldn't have done this, since I was driving very carefully, as you have told me to. So, you know, this is just an example of a text where the auxiliaries really play an important role as to what are the intentions of the subject or the writer. So, in this instance, you focused a lot on could, would, may, sometimes, must, right? But you could use anything else in any kind of text, depending on the structure of the text.
If you look here on the board, it says one activity with headlines and one with scholastic scope. So I have inverted them. So I am passing along this scholastic scope. There are about 7 left coming your way, and there are about 7 weeks of school left. So don't be surprised if every week from now on I have a new scope for you. And I will repeat what I have already said a number of times. It's really impossible to do everything in these books, since they are... Sinon de Sébastien. Alors, pour une première fois, nous pouvons voir Luc de haut. Bonjour Suzy, ça va bien? Merci Pégo. Tu vas-tu me suivre longtemps comme ça, là? Ben oui. Hey, madame, on va le nom. Un, deux. Testing. Est-ce que vous l'écoutez? Hélène, t'as oublié d'allumer. J'ai peut-être les jeux quand je l'ai fait. Oh! Un Bob! Un Bob! Un Bob qui est à l'envers, Bob. Oups, ça va de même. Bob! Bob! Un Bob! Bob! Un Bob! C'est où, là? Bon. Sur la table. Ouais, c'est ça. Allô? Non, je fais les... Parce que t'es derrière une vitre, vois-tu? C'est qui ça? Bon. Ah, plus loin, on veut pas te voir. Dans ton sac de loin, là. C'est le labo d'allemand. Ouais, elle s'est filmée, elle. Qu'est-ce qui est? Oui! Wow! Ok, le gugus. Fuck, là, hein? Non, c'est moi qui l'ai mis sur le côté. Hey, yeah! C'était à cause de ça. Récupérer la Ok, plus loin. 2 cm. 2 cm dans l'autre. Tu noté? Non, mais on va marquer en rouge parce que c'est rouge déjà. Oui, ça. Ici. Ouais, 2. C'est pas tout 1 qu'il faut marquer? Non, 1 et 2. Ok.
Ouais, c'est ça, ça aurait été bon si tu l'avais dit, tu l'avais dit. Ouais, avec le pas, c'est le cauchemar.